Hello dear aspirants, welcome to our channel. SSC SLST ইংলিশের ক্লাসে আজকে আমি রয়েছি তোমাদের সঙ্গে পার্থপ্রতিম স্যার এবং তোমাদের ফুল লেন্থ মক টেস্ট নিয়ে আজকে আরো একবার হাজির হয়েছি। সেট নাম্বার 11। এর আগে আমরা 10টা সেট নিয়ে ডিসকাস করেছি। এই সেটগুলো তোমাদের যদি কাজে লেগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক দেবে আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। তো আজকে আমরা শুরু করব প্রত্যেক দিনের মতো, যেমনি করে আমরা গ্রামারের পার্টটা থেকে আগে শুরু করি সেখান থেকে আমরা শুরু করছি। ওকে, সময় নষ্ট না করে চলো শুরু করা যাক। তোমরা যারা লাইভে রয়েছো তোমরাও কমেন্টে আনসার দিতে পারো। দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 41। এরর কারেকশন, আইডেন্টিফাই দ্য এরর ইন দ্য সেন্টেন্স ইট ইজ আই হু ইজ টু ব্লেম। ইট ইজ আই হু ইজ টু ব্লেম। যারা লাইভে রয়েছে তোমরা কমেন্ট করে আনসার দিতে পারো। দেখো কিছু ফ্রেজ রয়েছে, যেমনি করে আফটার ইট ইজ ইট, ইজন্ট ইট, as dot dot as, so dot dot as, such dot dot that, or as, or maybe after then we use subjective case of pronoun। এরপরে প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ কেস ইউজ হবে, সাবজেক্টিভ কেস অফ প্রোনাউন। অর্থাৎ এখানে কিন্তু ইট ইজ মি হবে না। অনেকে হয়তো ভাবছো এটা মি হতে পারে, কিন্তু এখানে মি আনসার হবে না। তাহলে ভুল কোথায় রয়েছে বলো? ইট ইজ মি, হ্যাঁ এই যে ভার্ব রয়েছে দেখো, আই এর সঙ্গে যে ভার্বটা দেওয়া রয়েছে ইট ইজ আই হু, হু এর অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে আই, সুতরাং আই অনুযায়ী এখানে ভার্ব বসবে, এখানে বসবে অ্যাম। ইট ইজ আই হু অ্যাম টু ব্লেম, অপশন সি হবে কারেক্ট আনসার। ইট ইজ আই হু অ্যাম টু ব্লেম, ইট ইজ আই হু অ্যাম টু ব্লেম। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 42। দেখো সেন্টেন্সটিকে সিকোয়েন্সিয়ালিটি সাজাতে হবে। রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট বা সিকোয়েন্স টেস্ট। সিকোয়েন্স টেস্ট দেখতে পাচ্ছ সবাই? বলো। অপশন বি হবে তাই তো? অপশন বি হবে। ফার্স্ট সেন্টেন্স হচ্ছে আর, ফার্স্ট সেন্টেন্স আর হবে, অর্থাৎ এটা হবে ফার্স্ট সেন্টেন্স। ইউ শুড অপশন, তারপরে হবে পি নাম্বার 2, ইউ শুড কনসিডার অল পসিবল আউটকামস, দেন এস নাম্বার 3 and number 4। RPSQ, RPSQ
অপশন বি হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 43। কোয়েশ্চেন নাম্বার 43 দেখো, choose the correct sentence. I am not understanding this concept. I don't understanding this concept. Option C, I don't understand this concept. Option D, I am not understood this concept. 43। দেখো কিছু ভার্ব রয়েছে যেগুলোকে স্ট্যাটিক ভার্ব বলা হয় বা নন কনক্লুসিভ বা নন প্রোগ্রেসিভ। স্ট্যাটিক ভার্ব অথবা নন প্রোগ্রেসিভ অথবা নন কনক্লুসিভ। এই ভার্বগুলো বি প্লাস ভার্ব আইএনজি এই ফর্মে ইউজ হয় না। বি প্লাস ভার্ব আইএনজি এই ফর্মটিতে ইউজ হয় না, এদেরকে স্ট্যাটিক ভার্ব বলা হয় বা নন প্রোগ্রেসিভ বা নন কনক্লুসিভ, অর্থাৎ এগুলো কন্টিনিউয়াস টেন্সে ইউজ হয় না। যেমনি করে বেশ কিছু ভার্ব রয়েছে দ্যাট ইন্ডিকেটস আওয়ার পারসেপশন, লাইক সি, হিয়ার, নো, poses, become, ঠিক একই রকম আন্ডারস্ট্যান্ড। এই ধরনের বেশ কিছু ভার্ব রয়েছে যে ভার্বগুলো বি প্লাস ভার্বের আইএনজি ফর্মে ইউজ হয় না, তাই এগুলো ইনডিফিনাইট ফর্ম হবে অথবা পারফেক্ট ফর্মে হবে। কন্টিনিউয়াস বোঝালে ইনডিফিনাইট হবে আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে পারফেক্ট হবে। এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে না, অপশন সি হবে এখানে রাইট আনসার। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কনসেপ্ট। আই এম সিং হয় না, আই সি। আই এম হিয়ারিং হয় না, আই হিয়ার। আবার আই হ্যাভ বিন হিয়ারিং এরকম হবে না, তখন হবে আই হ্যাভ হার্ড। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিক ভার্বগুলো পারফেক্ট হবে আর কন্টিনিউয়াসের সময় ওটা শুধুমাত্র সিম্পল ফর্ম হবে। আই এম হিয়ারিং হয় না, আই হিয়ার। আই হ্যাভ বিন হিয়ারিং না, আই হ্যাভ হার্ড। নেক্সট question number 44. Which of the following is conditional sentence in subjunctive mood? Conditional sentence in subjunctive mood. Conditional sentence in subjunctive mood. Question number 44. দেখো সাবজাংটিভ মুডের বা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারে প্রিন্সিপাল ক্লজ যদি কন্ডিশনাল বিভিন্ন ধরনের টাইপ হয়, সাবজেক্ট প্লাস উড বা কুড প্লাস ভি1 প্লাস অবজেক্ট প্রিন্সিপাল ক্লজ হলে সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ হবে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি2 প্লাস অবজেক্ট। এখানে সেন্টেন্সটি ইফ দিয়ে শুরু করা হচ্ছে, তার মানে ইফ দিয়ে শুরু হলে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি2 প্লাস অবজেক্ট দেন সাবজেক্ট would plus v1 plus object. That means option B. Option B is the right answer. Next question number 45. Choose the correct tense from correct tense form. He said that he does his work already. He said that he does his work already. দেখো এই সেন্টেন্সটা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে করা হয়েছে, তাহলে যদি ডাইরেক্ট স্পিচে থাকতো হি সেড কমা কোটেশন স্টার্ট এভাবে থাকতো, হি সেড কমা কোটেশন স্টার্ট আই হ্যাভ ফিনিশড মাই ওয়ার্ক অলরেডি, কারণ অলরেডি রয়েছে সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতো তার পাস্ট টেন্সে।
চেঞ্জ হয়ে এটা হয় হি হ্যাড ফিনিশড, হি হ্যাড ফিনিশড। অপশন ডি হবে রাইট অ্যান্সার, অপশন ডি। নেক্সট 46, transformation of sentences compound to complex, work hard or you will fail, work hard or you will fail। অপশন দেখে আনসার করবে, work hard or you will fail। অপশন দেখে আনসার করবে। দেখো কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স করতে হবে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ আর একটি সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ থাকবে, তাই তো? এখানে দেখো ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ উইল ফেল, অপশন বি তে অনেকে আনসার করেছো আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ফেল, অবশ্যই সেন্টেন্সটা কারেক্ট সেন্টেন্স হবে। আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ফেল অবশ্যই কারেক্ট। কিন্তু দেখো অপশন এতে দেখো ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ফেল, ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ফেল, এই সেন্টেন্সটি তো কারেক্ট। তার মানে এ আর বি দুটোই তো কারেক্ট। এবং অপশন এখানে রয়েছে অপশন ডি তে দেখো বোথ এ অ্যান্ড বি, বোথ এ অ্যান্ড বি, দ্যাটস ওয়াই আনসার শুড বি অপশন ডি। তাই তাড়াহুড়ো করে আনসার কিন্তু করতে যাবে না। পরের যে অপশন গুলো রয়েছে সেগুলো একটু ভালো করে দেখো, শেষ পর্যন্ত কোয়েশ্চেন পড়বে কিন্তু, ঠিক আছে? অপশন ডি হবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 47, narration change, will you help me solve this problem? Question number 47, অনেক সময় ইজি কোয়েশ্চেন ট্রিকি কোয়েশ্চেন থাকে, মানে গুগলির মতো, বুঝলে তো? তো কোয়েশ্চেনটা দেখাচ্ছে হয়তো সহজ, তার অপশনগুলো এমনভাবে দেওয়া থাকে মনে হচ্ছে যেন ওই অপশনটাই কারেক্ট হবে। এইগুলো একটু দেখে করে, বুঝেছো? তাড়াহুড়ো করবে না একদম, সময় যথেষ্টই পাবে। ফর্টি সেভেন, উইল ইউ হেল্প মি সলভ দিস প্রবলেম। দেখো এই সেন্টেন্সটিতে কিছু একটা ফর্ম যেখানে ইউজ হয়েছে, উইল ইউ হেল্প মি, এখানে কিন্তু সলভিং হয়নি বা টু সলভ দেওয়া নেই। তার কারণ হচ্ছে এটি নন ফাইনাল একটি রুল রয়েছে, বেশ কিছু ভার্ব রয়েছে যেগুলো করে আফটার, লেট, বিড, মেক, সি, ওয়াচ, হেল্প, এই ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে এরপরে যদি ভালো করে শুনে রাখো, এরপরে যদি অবজেক্ট থাকে, এরপরে যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে বেয়ার ইনফিনিটিভ হয়, অর্থাৎ টু ছাড়া ভি ওয়ান ফর্ম বসে, টু ছাড়া ভি ওয়ান ফর্ম বসে। এই জন্য কিন্তু এরপরে জেরান্ড ইউজ হয়নি। অর্থাৎ যখন এটা এই অবজেক্ট যতক্ষণ থাকবে তারপরে কিন্তু বেয়ার ইনফিনিটিভ বসে, টু ছাড়া ভি ওয়ান ফর্ম বসবে। কিন্তু যদি অবজেক্ট না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ইনফিনিটিভ ইউজ হবে, অর্থাৎ তারপরে টু প্লাস ভি ওয়ান ইউজ হয়। অবজেক্ট থাকলে বেয়ার ইনফিনিটিভ হবে, অবজেক্ট না থাকলে টু প্লাস ভি ওয়ান। এখানে অবজেক্ট যদি না থাকে তাহলে টু প্লাস ভি ওয়ান হয়। এবং এই ধরনের সেন্টেন্স ভয়েস ন্যারেশন দুটোতেই অ্যাপ্লিকেবল হয়। শি মেড মি লাভ, ঠিক আছে? এবং এইখানে দেখো আই ওয়াজ মেড টু লাভ, কারণ কি অবজেক্টটা উঠে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে টু বসবে। আর এক্ষেত্রে ওই সেন্টেন্সটি দেখো অনেকেই হয়তো টু সলভ রয়েছে বলে এগুলো হয়তো আনসার ভাবতে পারো, কিন্তু বাকি অপশনে অন্যান্য জায়গাগুলোতে ভুল আছে, টু সলভ কিন্তু হবে না। এখানে অপশন এ রাইট অ্যান্সার হবে। হি আস্কড মি ইফ আই উড হেল্প হিম সলভ, এটা কিন্তু সলভিং অপশন থাকতে পারে, সেটা সেই অপশনটাও ভুল হবে, সলভিং হবে না। অপশন এ হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট 48, fill in the blanks, a number of solutions dash proposed during the meeting,
A number of solution dash proposed during the meeting. A number of solutions দেখো এখানে আরেকটি রুল রয়েছে, যদি কোনো সেন্টেন্সে a number of, a good number of, a great number of, a great number of, a large number of থাকলে এরপরে যে সাবজেক্ট থাকবে, subject should be in plural and verb will be in plural. Verb will be in plural, but remember after the number of, the number of subject will be in plural, verb will be in singular. Verb will be in singular. এই ক্ষেত্রে ভার্ব সিঙ্গুলার বসবে, মানে যদি the number of থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ভার্ব সিঙ্গুলার বসবে। তাহলে দেখো এখানে a number of রয়েছে, a number of solutions, a number of solution dash proposed, অর্থাৎ a number of solution এখানে কিন্তু প্লুরাল ভার্ব বসবে, তাই সিঙ্গুলার হবে না। a number of solutions কিন্তু সিঙ্গুলার হবে না, a number of solutions প্লুরাল হবে। এবার দেখো এখানে হ্যাভ প্রপোজড রয়েছে, হ্যাজ বিন, এটা সিঙ্গুলার রয়েছে, এই দুটো হবে না, বাকি থাকলো হ্যাভ আর ওয়্যার। একটু চেষ্টা করে দেখো সবাই, প্লুরাল বসবে, হ্যাভ রয়েছে, ওয়্যার রয়েছে। এ নাম্বার অফ সলিউশন ড্যাশ প্রপোজ ডিউরিং দ্য মিটিং, অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ এটা বুঝে আনসারটা করতে হবে। অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ? এ নাম্বার অফ, এ গুড নাম্বার অফ, এ গ্রেট নাম্বার অফ, এ লার্জ নাম্বার অফ বয়েজ আর প্লেইং, সবার ক্ষেত্রে ভার্ব কিন্তু প্লুরাল বসে। এ নাম্বার অফ বয়েজ আর প্লেইং, আ গুড নাম্বার অফ বয়েজ আর প্লেইং, আ গ্রেট নাম্বার অফ বয়েজ আর প্লেইং, এ লার্জ নাম্বার অফ বয়েজ আর প্লেইং, দ্য নাম্বার অফ অ্যাডমিশনস হ্যাজ বিন ইনক্রিজড অথবা ইজ ইনক্রিজড। এখানে যেহেতু প্যাসিভ হয়েছে তার মানে অপশন এখানে সি হবে, অপশন সি হবে রাইট অ্যান্সার, অপশন সি হবে, প্যাসিভ হবে। সলিউশনস ওয়্যার প্রপোজড, এ নাম্বার অফ সলিউশনস ওয়্যার প্রপোজড, রাইট। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 49, replace the underlined part with a suitable meaningful clause. The athlete with a record breaking performance won the gold medal. 49, ফ্রেজের পরিবর্তে ক্লজ ইউজ করতে হবে। মনে রাখবে ক্লজ ইউজ করতে হলে সেখানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, এর সঙ্গে একটা লিঙ্কার বা বাইন্ডার থাকে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলে বাইন্ডার প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এগেইন। Clause is a part of a sentence having subject verb object, but phrase group of words having a single meaning. Answer হবে 49A. 49 right answer A, who gave a record breaking performance. Question number 50, choose the mood of the sentence, where I in your place I would resign. Where I in your place I would resign. 50, question number 50, where I in your place I would resign. Example of subjunctive mood, is an example of subjunctive mood. Conditional sentence subjunctive mood, option B.
Next, 51. Choose the correct sentence. I suggested him that he should go there. Option B, I suggested to him go there. Option C, I suggested him to go there. Option D, I suggested that he should go there. 51. 51. সাজেস্টের সঙ্গে টু হয় না, সি হবে না। সাজেস্ট বা প্রপোজ থাকলে তারপরে শুড বসে। লেট উঠে গিয়ে মনে আছে, সাজেস্ট বা প্রপোজ থাকলে শুড হয়। আই সাজেস্টেড দ্যাট হি শুড গো দেয়ার। Question number 52. Choose the correct word. She was so dashed by the news that she could not utter a word. 52. She was so dashed by the news that she could not utter a word. Fifty-two. She was so baffled. She was so baffled. Baffled মানে হচ্ছে puzzled or confused. Baffled means puzzled or confused. Ecstatic মানে হচ্ছে joyous too much. ভীষণভাবে আনন্দিত হওয়া, ইলিটেটেড তাই। অপশন বি হবে puzzled or confused. Next, 53. Conditional sentence. Dash she been more careful, she would have met with the accident if had where should. Dash she been more careful, she would not have met with the accident. দেখো, যেহেতু এখানে বিন রয়েছে, so we take had she been more careful, এবং তার সঙ্গে দেখো would প্লাস হ্যাভ প্লাস ভিত্তি প্লাস সাবজেক্ট রয়েছে। সাবজাংটিভ মুডের এই অ্যাপ্লিকেশনস গুলো এর আগের ক্লাসগুলোতে আমি ডিসকাস করেছি, তো যদি কারো ডাউট থাকে অবশ্যই তোমরা একটু দেখে নেবে। 54. Fill in the blanks with preposition. He is averse dash hard work. 54. He is averse dash hard work. Preposition. Fifty-four. Averse to. Averse এর সঙ্গে to বসে। Averse to, addicted to, with a view to, prone to, akin to, look forward to, be used to, devoted to, entitled to, এই ভার্বগুলোর সঙ্গে টু প্রেপোজিশন বসে, এবং এরপরে যদি নন ফাইনিট ভার্বের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে জেরান্ড ইউজ হয়। নন ফাইনিট ভার্বের জেরান্ড ইউজ হয়, টু থাকা সত্ত্বেও জেরান্ড হয় যদি থাকে। Question number 55. Choose the correct alternative. Would you mind dash the door? Would you mind dash the door? 55. To close, closing, close, to closing.
দেখো একটি রুল রয়েছে, নন ফাইন্ড ভার্বের রুল। বেশ কিছু ভার্ব রয়েছে, যেমনি করে লাভ, হেট, ডিটেস্ট, প্রপোজ, মাইন্ড, ওয়ার্থ। কিছু ফ্রেজ আছে, ইট ইজ নো গুড, ইট ইজ নো ইউজ। এই ভার্বগুলোর পরে আরো রয়েছে বেশ কিছু ভার্ব। এই ভার্বগুলোর পরে ডাইরেক্ট জেরান্ড বসে, অর্থাৎ প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি বসবে, ভার্ব প্লাস আইএনজি বসে। যেমনি করে আরো রয়েছে স্টার্ট, স্টপ। এই ভার্বগুলোর পরে ডাইরেক্ট জেরান্ড বসে, ভার্ব প্লাস আইএনজি জেরান্ড বসবে। মাইন্ডের পরেও জেরান্ড থাকে। সো মাইন্ড ক্লোজিং, অপশন বি হবে মাইন্ড। উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর, অপশন বি হবে। এই রুলগুলো একটু আপডেট করে নেবে, বুঝেছো? লাভ, হেট, ডিটেস্ট, প্রপোজ, মাইন্ড, ওয়ার্ক, ইট ইজ নো গুড, ইট ইজ নো ইউজ, স্টার্ট, স্টপ, এগুলোর পরে জেরান্ড ইউজ হয়, ভার্বের আইএনজি ফর্ম ইউজ হবে। নেক্সট 56, এর কারেকশন। সেন্টেন্স পড়ে দেখো, নট অনলি ডিড হি রিড দ্য বুক বাট হি অলসো রিমেম্বার্ড ইট, অপশন বি। নট অনলি হি রিড দ্য বুক বাট হি অলসো রিমেম্বার্ড ইট, সি। নট অনলি ডিড হি রিড দ্য বুক বাট অলসো রিমেম্বার্ড ইট, অপশন ডি। হি নট অনলি read the book but also remembered it. 56, ধরো কমেন্ট করো। 56, 56 ডি। He not only read the book but also remembered it. ভেরি গুড, অপশন ডি হবে। বাকি অপশনগুলো কিন্তু ভুল। জয়দীপ, সি হবে না। নট অনলি বাট অলসোর অ্যাপ্লিকেশন একটু দেখবে। প্রণব, আনসার ভুল হচ্ছে, বি হবে না, ডি হবে। নট অনলি বাট অলসো যখন সেন্টেন্সে ইউজ হবে তার আগে একই রকম একই টাইপের কম্প্যারিজন হতে হবে। পার্সন হলে পার্সন, থিংস হলে থিংস, অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি, এরকম হবে। মৌসুমী, আনসার সি হবে না, ডি হবে আনসার। না, অনেকেরই ভুল হচ্ছে, একটুখানি বলে দিই। দেখো, যখন সেন্টেন্সে either or, neither nor বা নট অনলি বাট অলসো থাকে, নট অনলি ডট ডট বাট অলসো থাকে, এটা স্পেসিফিক কন্ডিশন থাকবে। হয় পার্সন সেম হবে, সেম পার্সন, অ্যাকশন ডিফারেন্ট, সেম পার্সন, অ্যাকশন ডিফারেন্ট, or maybe action same, person different, or maybe action same, things different, things different। তো যেটা সেম রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা না ভেবে কোন পার্টটা ডিফারেন্ট রয়েছে সেটা দেখতে হবে। ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে অ্যাকশন যদি ডিফারেন্ট হয়, দ্যাট মিনস অ্যাকশন ওয়ান, অ্যাকশন টু। পার্সন ডিফারেন্ট হলে পার্সন ওয়ান, পার্সন টু। থিং ডিফারেন্ট হলে থিং ওয়ান, থিং টু। and we use either or, neither nor, not only but also just immediately before two different actions or two different person, two different things। এখানে either first action or second action, either first person or second person, neither thing one nor thing two, মানে ঠিক আগে বসবে, just immediately before two different action, two different person or two different activities। এখানে দেখো এই সেন্টেন্সটিতে হি নট অনলি রিড দ্য বুক, এই যে রিড রয়েছে একটা ভার্ব, আর রয়েছে বাট অলসো রিমেম্বার্ড, তাহলে অ্যাকশন ওয়ান, অ্যাকশন টু। অ্যাকশন ওয়ান এর আগে বসবে নট অনলি, অ্যাকশন টু এর ঠিক আগেই বসবে বাট অলসো।
বাকিগুলো সব প্লেস ভুল আছে। যদি নট অনলি ডিড হি বলি তাহলে বাট অলসো সি বলতে হবে, মানে হি এর সঙ্গে সি। নট অনলি হি ডিড, বাকি অপশন কোনোটাতেই ঠিক নেই, বুঝতে পারলে? আচ্ছা, নেক্সট যাব আমরা 57। আইডেন্টিফাই দ্য এরর, হি সেলডম অর এভার কামস টু কলেজ দিস ডেজ। হি সেলডম অর এভার কামস টু কলেজ দিস ডেজ। 57। গ্রামার একটু ভালো করে সবাই প্র্যাকটিস করে রাখো, বুঝেছো? গ্রামার থেকে 100% মার্কস পাওয়া যাবে। হি সেলডম, সেলডামের সঙ্গে অর, সেলডামের সঙ্গে অর এভার হয় না, বলো কি হবে? সেলড্রাম অর নেভার, সেলড্রাম সেলডম তার সঙ্গে এভার নয়, সেলডামের সঙ্গে নেভার বসবে, তার মানে অর এভারটি ভুল আছে, অপশন বি হবে। হি সেলডম অর নেভার কামস, খুব কম আসে অথবা একেবারেই আসে না, খুব কম বা খুব কম অথবা একেবারেই না। নেক্সট 58। রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড উইথ ফ্রেজ, দে আর ইন অ্যান অ্যাম্বিশাস গ্রুপ। অ্যাম্বিশাস পুরোটা হবে, দে আর অ্যান অ্যাম্বিশাস গ্রুপ। 58। দে আর ফুল অফ অ্যাম্বিশন, ফুল অফ অ্যাম্বিশন, ফুল অফ অ্যাম্বিশন। আসার সময় দেখো তুলে, ফুল অফ অ্যাম্বিশন, অপশন এ হবে। নেক্সট 59। The committee decided to dash the proposal for further discussion. The committee decided to dash the proposal for further discussion. Phrasal verb. The committee decided to dash the proposal for further discussion. Put down, bring up, put off, take over. Decided to put off, postpone করা। অপশন সি হবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোয়েশ্চেন 60, ভয়েস চেঞ্জ। They denied him access to the file. They denied him access to the file. They denied him access to the file. Question number 60. Question number 60. He was denied access to the file. Option B হবে correct answer. Option B. He was denied access to the file. Very good. Textual questions এ যাব। দেখো, first question. To rust unvarnished is a metaphor for. To rust unvarnished. টেক্সটটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে একটু বলবে? বলো। Question number 1. ইউলিসিস থেকে। ভেরি গুড। হ্যাঁ, অপশন হবে wasting away in idleness, becoming famous, surviving battle,
polishing one armor. To rust unvarnished is a metaphor for that indicates a life of stagnation without action or purpose. Answer should be option A, wasting away idleness. Option A have a right answer. Next, question number 2. What does conspiring with him how to load and bless with fruit the vines it suggests? Option A, criminal act, collaboration between seasons. Option C, neglect of nature. Option D, destruction of crops. Question number 2. What does conspiring with him how to load and bless? Answer B, collaboration between seasons. Collaboration between seasons. Number 3. Mrs. Thurlow's home can best be described as lavish and warm, cold and organized, chaotic and noisy. Option D, modern and functional. Question number 3. না, lavish and warm না, comfort and reflecting her economically contrasted, cold and organized, cold and organized. না, chaotic noisy হবে না, এখানে তো শব্দে সেরকম কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন নেই, সবাই চুপচাপ। Number 4. The poem Last Ride Together questions the purpose of war, poetic creation, human striving, politics. Last Ride Together speaks the reflection of unfulfilled ambitions, love, and also questioning the value of human striving itself. Human striving itself. Option C. Next, question number 5. Which is recommended practice by Hill? Option A, using jargon. Option B, limitation old literature. Option C, writing with a purpose. Option D, always using passive voice. Writing with a purpose. Writing with a purpose. Question number 6. What kind of servant is Nicola? Option A, rebellious and outspoken. Option B, loyal and diplomatic. Option C, foolish and clumsy. Option D, cowardly and deceitful. Number 6. She was a loyal servant, quietly intelligent and accepting of her social position. Loyal and diplomatic. Option B, right answer হবে. Next, number 7. Which statement best represents the message of strange meeting? Number 7. War is necessary evil. Option B, death is preferable to dishonor. Option C,
War destroys not only life but art and truth. Option B. Victory justifies loss. War destroys not only life but art and truth. Option C. Right answer হবে. Next. Number 8. So the house was no longer theirs. They liked to come and gaze at it. Number 8. What literary technique is used here? Question number 8. Though the house was no longer theirs, they liked to come and gaze at it. না, symbolism হবে না। Symbolism হবে না। This sentence is highlights. The sentence highlights the situational irony. Situational irony. It should be irony. বাড়িটা তাদের নয়, কিন্তু তবু তারা সেখানে আসতে পছন্দ করত। Option B. Irony. Dream children are every. Next, question 9. What literary technique is used when Shelley compares the Skylark song to a star of heaven? Allusion, allegory, metaphor, hyperbole. A star of heaven. A star of heaven কি ধরনের লিটারেরি টার্ম হবে? অ্যালুশন, অ্যালিগরি, মেটাফোর, হাইপারবোল। দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু দুটো লিটারেরি টার্ম হতে পারে, প্রথম দুটো তো হবে না। মেটাফোর হয়, একটা কম্প্যারিজন হচ্ছে, কারণ কি স্কাইলাকের সঙ্গে এটা কম্পেয়ার করা হচ্ছে, অপশন সি হবে। আবার হাইপারবোলও হতে পারে। দেখো স্টার অফ এ হেভেন যেটা কিনা স্কাইলাকের সং, এটা অতিরঞ্জিত করে বলা হচ্ছে, এক্সাগারেটেড করা হচ্ছে। তো এক্সাগারেটেড হলে আবার হাইপারবোলও হয়, তার মানে কিন্তু অপশন ডিও হয়, বুঝেছো? এক্ষেত্রে দুটো অপশনই কিন্তু কারেক্ট, কিন্তু এরকম যদি অপশন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদিও দুটোর মধ্যে কম্প্যারিজন হচ্ছে, এই কারণে এই অ্যান্সারটা নেওয়া যাবে, ঠিক অবশ্যই, কিন্তু হাইপারবোল কেউ যদি লেখে তাহলে সেটাও কিন্তু ভুল নয়। আর এক্ষেত্রে যদি অপশন সি ডি থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা নিতে হবে। নেক্সট, নাম্বার 10. Why does Bluntschli return to the Petkoff? Question number 10. Why does Bluntschli return to the Petkoff? Number 10. To return the coat. বাস্তবিক তাই, রিটার্ন দ্য কোড, কিন্তু সে একবার রায়নার সঙ্গে কথা বলার জন্য কিন্তু ইচ্ছে ছিল, তাই না? না হলে ওই কোডটা আবার ফেরত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল কি? ঠিক। নেক্সট দেখো, হোয়াট ইজ মিসেস থার্লোজ প্রফেশন? মিসেস থার্লোজ প্রফেশন, বেকার, স্কুল টিচার, চারোম্যান, ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার। 11. She is a woman who hired to do cleaning and household work, often for several employees also. Charwoman. Option C.
Next question 12. Hill encourages writers to option A use passive voice consistently, option B stick to cliche, option C use active voice for clarity, option D use archaic terms. 12. Use active voice for clarity. Use active voice for clarity. Next, question number 13. The repetition of "Is there anybody there?" signifies hesitation, desperation for connection, option C, confusion, option D, threat. The listeners. Is there anybody there? রিপিট করাটাকে কি সিগনিফাই করছে? ডেসপারেশন ফর কানেকশন, যে যদি কেউ থাকো তাহলে বেরিয়ে এসো, একবার হলেও একটিবার হলেও দেখা দাও, তাই না? নেক্সট 14. What role does the landscape of Pule Park play in the poem? Political metaphor, static background, mirror to the poet's emotions, option D, an escape from civilization. Question number 14. The wild swans at Pule. The tranquil landscape of Pule Park, it contrasts with the poet's internal unrest and aging. So mirror of poet's emotion, option C. Question number 15. What does Tony Lumpkin gain by the end of the play? Freedom from arranged marriage, option B. Inheritance of his mother's estate, option C. Marriage to Constance, option D. Disownment. কনস্ট্যান্সকে আর বিয়ে করতে হলো না, তার কারণ তার অবশ্যই আরেকজন তার লেডি লাভ ছিল, বেড বাউন্সার, তাই তো? সো ফ্রিডম ফ্রম অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ, freedom for arranged marriage. Next, question number 16. What does the poet want the west wind to do to him? Number 16. What does the poet want the west wind to do to him? Destroy him, heal him, inspire and uplift him, silence him. Silence হবে না, to make him silent এরকম হবে. Inspire and uplift him. 17. In the short story Lagoon, what literary device is prominent in the description of the landscape? Option A, alliteration, B, simile, C, symbolism, D, hyperbole. Number 17. Symbolism. Option C. Next question 18. What role does repetition play in the narrative in the ox? What does repetition play in the narrative in the ox? Option A, build suspense. Option B, to mimic monotony of daily life. Option C, to confuse the reader. Option D, to emphasize dialogue.
In the box, the repetition in the narrative, it reflects unchanging, a repetitive narrative, unchanging, and shows her a routine and burdensome life, a routine and burdensome life. So to mimic monotony, daily life. Option B. Next, question number 19. The phrase faint moonbeams on the dark stair contributes to the poem's uplifting imagery. Option B. Domestic warmth. Option C. Gothic atmosphere. Option D. Natural symbolism. কি থেকে নেওয়া হয়েছে লাইনটা বলতে পারবে? Faint moonbeams on the dark stair. It indicating, it evokes an eerie, mysterious setting, typically Gothic literature, Gothic atmosphere. লাইনটা কোথা থেকে? The listeners, the listeners. Next, 20. The poem The Duckling Thrush concludes with the speaker feeling, option A, enthusiastic, B, converted, C, puzzled yet moved, option D, unchanged and bitter. Number 20. Question number 20. The poem The Duckling Thrush concludes with the speaker feeling, না enthusiastic তো কখনোই করেনি। Hardy actually pessimistic, Hardy actually too hard, বুঝলে তো? Pessimistic, তার মধ্যে enthusiasm কিছু নেই, সবকিছুর মধ্যে শুধু খারাপ জিনিসটাই দেখতে পায়। Puzzled and moved, puzzled and moved, option C হবে right answer. Hardy actually really hard, বুঝলে? 21. How does O. Henry use humor in the story The Gift of the Magi? Option A, through um, slapstick events. Option B, through witty narration and ironic twist. Option C, through funny dialogue. Option D, through parody. Through witty narration and ironic twists. Witty narration and ironic twist. Next, 22. To be pagan suckle in Creed outward. It shows romantic irony, nostalgia for ancient beliefs. Option C, dislike for religion. Option D, fear or heresy. Fear of heresy. Question number 22. লাইনটা কোথা থেকে একটু বলবে? To be pagan suckle in Creed outward. Twenty-two. লাইনটা কোথা থেকে একটু বলবে? এক্সট্রাক্টটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? The world is too much with us, right? The world is too much with us. Nostalgia for ancient beliefs. Nostalgia for ancient beliefs. Option B. 23. What did alter state represent in the larger context of the play? ভালো করে কোয়েশ্চেন পড়বে। What did the altered check represent in the larger context of the play? Option A, an act of rebellion, mere crime. Option C, a cry for help. Option D, a political statement.
Question number 23. What did the altered check represent in the larger context? ভালো করে এটা দেখো, অপশন এ হবে না, an act of rebellion একেবারেই না। অল্টার চেকের যে বৈশিষ্ট্য, কি কারণে অল্টার চেক করা হয়েছিল, তার ভালো দিকটা কি? A cry for help, cry for help for the sake of love. রুথ হানিওয়েলকে নিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার জন্য, তাকে সাহায্য করার জন্য, সেই জন্যই তারা চেকটাকে ফল্টার চেকটিকে ফরজারি করেছিল, তাই না? 24. তোমাদের আগেও বলেছিলাম পোয়েমগুলোর এবং ড্রামাগুলোর রিটেন অ্যান্ড পাবলিকেশন বা কবে ড্রামাটাইজ হয়েছিল এগুলো কিন্তু একটু নোট ডাউন করে রাখবে, বুঝেছো? একটা দুটো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। দ্য পোয়েম ইউলিসিস ওয়াজ পাবলিশড ইন, রিটেন অ্যান্ড পাবলিশড অনেক সময় যখন লেখা হয়েছে তখন পাবলিশ হয়নি, 2-3 বছর পরে বা পরের বছর, বা কখন আবার সেই বছরও কোনো কোনো কবিতা পাবলিশড হয়েছে, এটা একটু মনে রাখবে। কবিতাগুলোর পাশে যেখানে তোমাদের টেক্সট বইটা রয়েছে বা ড্রামা যেখানে পড়ছো টেক্সট বইয়ের পাশে বা যে হ্যান্ডবুকটা তোমাদের কাছে রয়েছে ওইখানে কয়েকটা ইনফরমেশন রেখে দেবে, ইয়ার অফ পাবলিশিং বা কোন বইতে প্রকাশিত হয়েছে, ড্রামার ক্ষেত্রে কোথায় স্টেজড হয়েছিল, ফার্স্ট স্টেজ কোথায় হয়েছিল, হ্যাঁ, বা কোন ইয়ারে হয়েছে, এগুলো একটু নোট করে রাখবে, তাহলে পড়ার সময় ওগুলো যতবার রিভাইজ করবে মুখস্থ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, লেখা হয়েছিল 1833, 1833-তে রিটেন, আর পাবলিশ হয়েছে 1842, 1842 পাবলিশ, আনসার হবে এটা, পাবলিশ চেয়েছে, এটা কনফিউজ করে অনেক সময়, ঠিক আছে? পাবলিশড। নেক্সট 25. What does the phrase "he made up his mind to chuck everything" suggest about Wilson's character? He made up his mind to chuck everything. He made up his mind to chuck everything suggest about Wilson's character. He was methodical planner, option B. He acted impulsively, option C. He was bound by duty, option D. He was fearful of change. দেখো, চাক মানে হচ্ছে টু থ্রো অ্যাওয়ে সামথিং, সবকিছুকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দূরে সরিয়ে চলে যাওয়া, অপশন বি। হি অ্যাক্টেড ইম্পালসিভলি, হি অ্যাক্টেড ইম্পালসিভলি। নেক্সট কোয়েশ্চেন 26. Which of the following best describe the structure of the poem The Wild Swans at Kule? Option A, Shakespearean sonnet. B, free verse. C, Potba Rima. Option D, 5 stanza of 6 lines. There is sestets. Question number 26. 5 stanzas of 6 lines. 5 stanzas of sestet. Option D, right answer হবে। Next 27. How does Goldsmith criticize the sentimental comedy tradition? Option A, through melodrama. B, by eliminating all emotions. C, through satire and farce. Option D, through tragic ending. Goldsmith parodies sentimental comedy by employing satire, farcical and mistaken identities. Satire and farce. Option C. 28. The conflict of the story The Ox is primarily man versus nature, man versus man, man versus society, man versus self.
28. Mrs. Thurlow's hardship stems from socio-economic challenges. Socio-economic challenges. Man versus society. Option C. Next, 29. What does the image of children fading away suggest? Option A. Death of actual children, movement into adulthood, dissolution of fantasy. Option D. Change in social class. Dream children or reverie. Dissolution of fantasy. Dissolution of fantasy. Actually, the children were in his dream. Number 30. Hill warns against vague and woolly writing, meaning writing that is option A, too technical, option B, obscure and imprecise, option B, humorous, option D, colloquial. Vague and woolly writing, that is the writing that lacks clarity or focus, lacks clarity or focus or uh, specificity. So obscure and imprecise, obscure and imprecise. Option B. 31. In the Last Ride Together, the speaker compares himself to historical figure primarily to option A, boost his ego, option B, mock them, option C, justify his failure, option D, criticize society. Question number 31. To justify his failure. To justify his failure. Option C, right answer হবে. Next, 32. What does the poet say human lack compared to the skylark? Creativity, music, knowledge, joy. ভালো করে কোশ্চেন পড়বে। What does the poet say humans lack compared to the skylark? কোশ্চেন ভালো করে পড়ে আনসার দেবে। কোশ্চেন ভালো করে পড়ছো না, বুঝতে পারছো না। What does the poet say humans lack? মানুষের মধ্যে কোনটা অভাব compared to the skylark? স্কাইলার্ক যেটা রয়েছে মানুষের যেটা নেই। তাড়াহুড়ো করে আনসার করতে যাবে না, বুঝেছো? কিছু টার্ম রয়েছে যেগুলো হয়তো আমরা খুব সহজেই পরিচিত, মানে কবিতাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো থাকতে পারে, যেমন করে মিউজিকটার সঙ্গে খুবই রিলেটেড টার্ম, কিন্তু এখানে কোয়েশ্চেনটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে। হিউম্যান ল্যাক কার নেই? অপশন ডি। দুঃখ, কষ্ট, জীবন যন্ত্রণা এগুলো মানুষের রয়েছে, তার নেই। অপশন ডি হবে রাইট অ্যান্সার। নাম্বার 33. হাউ মাচ মানি ডাজ ডেলা হ্যাভ অ্যাট দ্য স্টার্ট অফ দ্য স্টোরি? কত টাকা ছিল? 33. সে যখন গুনতে বসেছিল $1.87. Next, 34. She seemed a thing that could not feel,
expresses what poetic technique? She seemed a thing that could not feel. 34. লাইনটা যদি কেউ চিনতে পারো বলবে টেক্সটটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে। She seemed a thing that could not feel. টেক্সটটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে একটুখানি জানাবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 34। না, এটা পার্সনিফিকেশন হবে না, পার্সনিফিকেশন হবে না। The statement is a paradox, that is, a one's living person is described as lifeless. Living person is described as a lifeless thing. That is highlighting the emotional tension paradox. আচ্ছা, লাইনের টেক্সটটা কোথা থেকে একটু বলবে। না, স্কাইলার্ক নয়। Slumber did my spirit still. Next question 35. What does the narrator think Wilson lacked most? Option A, intelligence. B, luck. Option C, mental strength. Option D, practical foresight. What does the narrator think Wilson lacked most? 35. Mental strength. Option C. Next. The phrase dead leaves in stanza 1 of Ode to the West Wind symbolizes soldiers, scenes, the poet's past works, decay and mortality. Dead leaves. Symbolizes decay, decline, mortality. Option D. Next, 37. Which form does the poem The World is Too Much With Us follow? Question number 37. Spenserian sonnet, Petrarchan sonnet, Shakespearean sonnet, ballad. Petrarchan sonnet. Option B. Next, 38. Which internal conflict defines Arsat's character? Option A, love versus loyalty. Option B, freedom versus oppression. C, action versus inaction. D, past versus future. Thirty-eight. Which internal conflict defines Arsat's character? Love versus loyalty. Next, 39. Which emotion primarily drives the narrative of the essay Dream Children or Reverie? Anger, joy, remorse, jealousy.
রিমার্স। আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন 40। হোয়াট ডাজ দ্য স্যাড হার্ট অফ রুথ অ্যালিউড টু? দ্য স্যাড হার্ট অফ রুথ, আচ্ছা এই রুথটা কোথাকার রুথ? কোন টেক্সটের এটা? জাস্টিসের রুথ নাকি অন্য কোথাও? বিবলিক্যাল ফিগার অফ রুথ, বাইবেল থেকে। টেক্সটটা কোথাকার এটা? দ্য স্যাড হার্ট অফ রুথ, নাইটিঙ্গেলের রুথ, রাইট। এটা কিন্তু ফল্ডারের জাস্টিসের রুথ না, বিবলিক্যাল রেফারেন্স। কোয়েশ্চেন নম্বর 40 আনসার হবে দ্য বাইবেল। ওকে ফাইন, আজকে আমরা এখানে শেষ করব। এই ধরনের আরো বেশ কিছু তোমাদের মক টেস্ট রয়েছে। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাবে, বা তোমাদের এই টেস্টগুলো আদৌ কাজে লাগছে কিনা। ঠিক আছে, আজকে এখানে শেষ করছি, পরে দেখা হচ্ছে আবার নতুন নতুন সেট নিয়ে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।